ഹലോ ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. അതാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി. എൻ്റെ റെഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പൻ പീറ്റർ, ഹിരമത്ത് ആൻഡ് നോർമനോ ഹാരിസ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഡെൻ്റൽ ഡിസീസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് we are going to discuss in this session. Preventive dentistry ഏറ്റവും first and foremost we should learn about fluorides. Okay, so fluorides is very important in preventing dental caries. So first, history of fluorides, we'll just give an introduction and I'll stick on to the main important points. Okay, so history of fluorides. A fluorine element was discovered by Henry Moissan in 26 June in 1886. Okay, so fluorine is a member of the halogen family with atomic weight of 19 and atomic number of 9. So it is derived from the Latin word fluorate, meaning to flow. Okay, and it is one among the 14 physiologically essential elements for normal growth and development of human beings. So fluorine is essential for human beings. Okay, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. So when fluorine exists in its anion form അല്ലെങ്കിൽ in its ionic form, it is known as fluoride. Okay, so നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഫേസസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഡിസ്കവറി. അതായത് ഫ്ലൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ്. ഓക്കെ, സോ ഫേസസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഡിസ്കവറി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 4 phases. The first is clinical discovery phase, which is lasting from 1901 to 1933, and epidemiologic phase from 1933 to 1945. Then demonstration phase from 1945 to 1954, and technology transfer phase, that is from 1954 onwards. So clinical discovery phase എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസ്കവേർഡ് ആയത്? സോ ഫ്രം 1901 to 1933 ആണ്. സോ ആ ഫേസിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ട്രൈ ടു ലേൺ നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓർത്തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ, ഡോക്ടർ ഫ്രെഡറിക് മെക്കേ. So we'll call him Mackay. So in 1901, okay, he was a dentist, and when he was practicing in Colorado, okay, he noticed a peculiar type of stains on his patients and he named it as Colorado stains. Actually, it was called as Colorado stains among the normal people of that Colorado, and Mackay named it as mottled enamel. In 1902, Dr. J.M. Eager, okay, he was another person, but he was not belonging to this place. Okay, Dr. J.M. Eager, he had described a similar stains present on the teeth of certain Italian immigrants embarking at Naples, and he described it as denti di scie. Okay, in 1916, both of them examined and they have reported that 85% of the people were affected in Colorado Springs. Imagine, more than 85% of the people were affected in Colorado Springs. They were having with the appearance of mottled enamel. Next is in 1928, Mackay and Groomer Kempt, okay, they have found a similar observations in bauxite where changed water supply from a shallow well to a foot well resulted in children with badly stained teeth. And in 1931, Dr. H.V. Churchill, okay, that is Churchill, and what he did, he was a chemist. Okay, he did a spectrographic analysis of bauxite city water and he showed the presence of fluoride at the level of 13.7 ppm. Okay, so നമ്മൾ 1901 തുടങ്ങി, 1902 ഈഗർ പറഞ്ഞു, then Mackay had sought the help of G.V. Black in 1916. Then 1928, they have came to bauxite, and 1931, the chemist who is known as Churchill, he had identified the presence of fluorine in the water with a concentration of 13.7 ppm. So in 1931, Dr. H. Trenley Dean, okay, Dean പേര് നിങ്ങൾ കുറേ കേട്ടല്ലോ, ഡീൻസ് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം. So he the same person, Dr. H. Trenley Dean, he carried out the famous shoe leather survey, otherwise known as 22 cities survey. Okay, he had done the survey in 22 cities of USA, and he studied the relationship between fluoride concentration in drinking water and mottled enamel and dental caries. Okay, so what is the relation between fluoride concentration in drinking water and dental caries?
Similarly, what is the relation between fluoride concentration drinking water and motile enamel? ഇത് രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പുള്ളി പഠിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിസ്കവറി ഫേസ്, അതായത് 1933 വരെയുള്ള ഫേസ് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ then in 1939, Dean and Mackey, they came out with the most conclusive and direct proof that fluoride in domestic water is the primary cause of human motile enamel. Okay, with that, they have came to that conclusion. The reason for this motile enamel is the element or the compound fluoride. So that was in 1939. നമ്മുടെ എപ്പിഡെമോളജിക് ഫേസ് തുടങ്ങി. And again in 1939, Dean had formulated a hypothesis showing that the inverse relationship between endemic dental fluorosis and dental caries emerged with the survey of 4 Illinois cities. When he have conducted, പുള്ളി ഒരു 4 ഇല്ലിയാനോ സിറ്റീസിനകത്ത് ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് he had shown the inverse relationship. അതായത് ഫ്ലൂറൈഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ there will be motile enamel and ഓൾസോ ഡെൻ്റൽ കീരീസിന് അതൊരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതായത് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസും ഡെൻ്റൽ കീരീസും ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിക്കുക. അതായത് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ് എഫക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് there were no dental caries. So that is what he had formulated a hypothesis after the 4 city survey. നമ്മുടെ ഇയർ വൈസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. സോ 1901, 1908, 1902, 1916, 1928, 1931, again in 1931, famous shoe leather survey. Then in 1939, again they have concluded 1939 Illinois cities 4 cities he had done a survey and he formulated a hypothesis between the inverse relationship between endemic dental fluorosis and dental caries. So epidemiologic phase ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഡീൻ? അപ്പോൾ ഈ എപ്പിഡമോളജിക് ഫേസിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് ടെൻഡ്ലി എച്ച് ഡീൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ 1939 ശേഷമാണ് പുള്ളി നമ്മുടെ ഡീൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡീൻസ് ഇൻഡെക്സ്. സോ ദീസ് ഓൾ വർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറോസിസ്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്, ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. Okay, so now let us look on to the findings of Dean. So he found out that less than 1 ppm of fluoride is present in water. It will result in the mildest form of motile enamel if greater than 1 ppm of fluoride present in the drinking water. Okay, higher the concentration, there will be more severe motiling. This is what he had found out. Greater the concentration of fluoride, greater will be the motiling. But an optimum level of fluoride up to 1 ppm showed anti-cariogenic property without any mottling of the teeth. So that was an important landmark during the discovery of fluoride. They have found out that if we reduce the concentration of, if we stick on to the concentration up to 1 ppm, അതായത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചിട്ട് 1 ppm ആക്കി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there was no mottling. Also they have shown an anti-cariogenic property. അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ആൻറ്റി-കീരിയോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ എപ്പിഡെമോളജിക് ഫേസ് അവസാനിച്ചു. ഞാൻ ഓരോ ഫേസിലെയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട്. ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഐ ഹാവ് സ്കിപ്ഡ്. ഓക്കെ, so this much at least you should study properly with the year, with the author, and with that categorization of phases. Okay, so thereby our epidemiologic phase ended. So next is demonstration phase. Okay, so demonstration phase endana, we have to demonstrate like what we have said is correct. Okay, so adinu avaru controlled water fluoridation studies cheyan theerumaanichu. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So first study is Grand Rapids, Michigan versus Muskegon. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇയർ ചോദിക്കാം, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ എന്ന് ചോദിക്കാം, ഓത്തറിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ് മിഷിഗൻ വേഴ്സസ് മസ്കിഗൻ സ്റ്റഡി. ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ എ പ്ലേസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ്. സോ ദേ ഹാവ് fluoridated the water supply of Grand Rapids, Michigan, and the Muskegon was the control, and it was done by, or it was reported by Arnold et al. So it started in 1945, and they have checked it in the people or in the children, 6-year-old children, and they have checked for dental caries. Okay, and after 6.5 years, 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ caries prevalence മിഷിഗനിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മസ്കിഗനിൽ കുറവായിരുന്നു. കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് മസ്കിഗൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കേരീസിൻ്റെ പ്രിവലൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു. വെറാസ് ഇൻ മിഷിഗൻ ഇറ്റ് വാസ്
just half of that of Muskegon. Okay, so അതാണ് ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ് മിഷിഗൻ വേഴ്സസ് മസ്കിഗൻ സ്റ്റഡി. സോ നമ്മുടെ കൺട്രോളിനകത്ത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു കേരീസ്, മറ്റേ മിഷിഗന് just half that of Muskegon after 6.5 years, and it was reported by Arnold et al. In the year 1945. And January 25th, 1945 is known as a World Water Fluoridation Day because this plan was started in January 25th. This തുടങ്ങിയത് January 25th-ലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വേൾഡ് വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റഡി. അടുത്തത് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂബോർക്ക് കിങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ വേഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കേസും അടുത്തത് കൺട്രോളും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ഇതിനകത്ത് മാത്രം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേറ്റ് ചെയ്യും, മറ്റതിനകത്ത് ഫ്ലൂറിഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ കമ്പയറിങ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That also started in 1945 and it was reported by Ast et al. It ended in 1956. After 10 years, 23.5 നിന്ന് 13.9% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു caries. And this study has confirmed that fluoride has a caries inhibitory effect. Okay, so Grand Rapid, Michigan versus Muskegon, Newbork വേഴ്സസ് കിങ്സ്റ്റൺ സ്റ്റഡി. അപ്പം കൺട്രോളും കേസും ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണേ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കേസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എപ്പോഴും കൺട്രോളാണ്. ഓക്കെ, so next one is Brantford, Ontario versus Sarnia. Okay, this is a Canadian study. And Stratford, they have taken another auxiliary control, that is a Stratford, that is city, Stratford city. അവിടെ already 1.3 ppm fluoride ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റിനകത്ത്. Okay, and after 17 years, the author is like Brown and Poplow. In 1965, they have found out 55% reduction in Ontario compared to Sarnia, but it was similar to Stratford. അവിടെ 1.3 ppm ആണ്. പക്ഷേ സാർണിയ വാസ് ഒറിജിനൽ കൺട്രോൾ. അവിടത്തെക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു കേരീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ കനേഡിയൻ സ്റ്റഡിയാണ്. വിച്ച് വൺ ഇസ് എ കനേഡിയൻ സ്റ്റഡി എന്നും ചോദിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രാൻഫോർഡ്, ഒൻറ്റാരിയോ, Canada, that is places Canada, then versus Sarnia study. Okay, and reported by Brown. Okay, next another study is Evanston versus Oak Park study. Okay, so that was in January 1946 and they have found out a 49% reduction in caries after 14 years. Evanston, Oak Park. Okay, then in 1953 Tyle Columberg study that was done in Netherlands, and after 13 years there was a 58% reduction in caries. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ക്ലാസിക് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ് മിഷിഗൻ, സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ദാറ്റ് ന്യൂബർഗ് കിങ്സ്റ്റൺ and Brantford versus Sarnia Canadian study, Evanston Oak Park study and Tyle Columberg study. Year ഓർത്തോളൂ and authorന്റെ പേര് ഓർത്തോളൂ, and there was marked reduction in dental caries. Okay, so that was our demonstration phase. Okay, അങ്ങനെ ആ ഒരു നമ്മൾ PPM എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൂറൈഡ് കൊടുത്തപ്പം there was reduction in dental caries, and finally നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്ര കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വാട്ടറിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ caries inhibitory effect or it leads to prevention of dental caries. അങ്ങനെ in 1969 finally WHO had advocated that the 1 ppm, okay, with the adjusting the fluoride concentration by 1 ppm had a marked preventive effect on caries, and controlled fluoridation of drinking water was a practical and effective public health measure. Okay, അങ്ങനെ 1969 WHO അതിനെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന് കേരീസ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോസിസ് വരാണ്ട് വി ക്യാൻ ഹാവ് കേരീസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. അതിനൊരു നല്ലൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മെഷറായിട്ട് WHO ഹാഡ് അഡ്വക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഇയർ 1969. അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസസിൽ നമ്മളിപ്പം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് ആണ് 1954 ഓൺവേർഡ്സ്. അപ്പം 1954 മുതൽ ഈ സ്റ്റഡി എല്ലാം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും WHO ഹാഡ് അഡ്വക്കേറ്റഡ്, അവർ പബ്ലിക്കായിട്ട് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഫോർത്ത് അത് മുതൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, പല കൺട്രീസും ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലൂറിഡേറ്റിംഗ് ദെയർ സെൻട്രൽ പൈപ്പ് വാട്ടർ സപ്ലൈ. അതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അമേരിക്ക, ഹോങ്കോങ്, US, ആൻഡ് ഹോങ്കോങ് ഇസ് ലൈക്ക് 100% വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ പല കൺട്രീസും ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലൂറിഡേറ്റിംഗ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫേസ്. സോ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് 5 പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക് സ്റ്റഡീസ് ആണ്. ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ് മിഷിഗൻ, ന്യൂബോർക്ക് കിങ്സ്റ്റൺ, പിന്നെ കനേഡിയൻ സ്റ്റഡി, Brantford versus Sarnia, Evanston Oak Park, and Tyle Columberg study. Okay, these are the 5 classical studies regarding water fluoridation. Okay, now we can move to the sources of fluorides. Okay,
സോ മിനറൽസും ഉണ്ട്, ഫുഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ഒത്തിരി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്ലൂർ സ്പാർ, ക്രയോലൈറ്റ്, ഫ്ലൂറോസിലിക്കേറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം റോക്കിലുണ്ട്. നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ, ഐ മീൻ റോക്കിൽ നിന്ന് ലീച്ചിങ് നടന്നിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഫ്ലൂറൈഡ് വാട്ടറിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ലൈക്ക് മിനറൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫുഡ് നിന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീ ഫിഷസ് എന്നതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡ്രൈഡ് മാക്കറൽ, സാൽമൺ ഫിഷ്, ടീ ലീവ്സ്, മിൽക്ക്, ചീസ്, മീറ്റ്, വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ക്യാബേജസ്, പൊട്ടാറ്റോ ആൻഡ് ലെറ്റ്യൂസ്, പിന്നെ ജവാർ, ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ബനാന, ഇതൊക്കെയാണ് സം കോമൺ സോഴ്സസ് ഫോർ ഫ്ലൂറൈഡ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ fluoride content, that is on an average of 98 ppm of fluoride it is present in tea leaves, dried tea leaves. Okay, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചീസിനകത്തൊക്കെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീസിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈവൺ ഇൻ സാൽമൺ ഫിഷ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫുഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഈ കഴിക്കുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് ഒക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, റെഡ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് മെയിൻലി ത്രൂ സ്റ്റൊമക്, ലങ്സ് ആൻഡ് റെയർലി ത്രൂ സ്കിൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ. ഓക്കെ, maximum amount of absorption is from upper GIT, stomach, upper part of the GIT, and followed by small intestine. Important ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ വിച്ച് part of the body the maximum absorption of fluoride takes place? So that is from upper GIT followed by small intestine. Okay, excretion is through urine, sweat, feces, traces through milk, saliva, hair, tearsലെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കും. മേജറായിട്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ കിഡ്നിയാണ്, ആൻഡ് 50% is excreted in urine. Okay, so that is about the metabolism. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ റിഗാർഡിങ് സ്റ്റോറേജ്, അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ബോൺസ് ആൻഡ് ഇൻ ടീത്ത്. ഓക്കെ, സോ 99% ഓഫ് ഓൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ കാൽസിഫൈഡ് ടിഷ്യൂസ്, അവിടെയാണ് ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഇനാമൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് സീൻ ഇൻ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ഇനാമൽ. ഓക്കെ, എല്ലാ സർഫസിലും ഒരുപോലെയല്ല, ഔട്ടർ സർഫസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്. Now we are moving to the concentration in ppm versus what are the effects. Okay, basically what is ppm? അതാദ്യം പറയാം. സോ ppm എന്ന് വെച്ചാൽ 1 milligram in 1 liter of water. So if I say 7 ppm, that means 7 milligram in 1 liter of water. Okay, so just remember this. ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, so if you're consuming 0.7 to 1.2 ppm of fluoride containing water, and it obviously depends upon the temperature of the area. Okay, ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് ഭയങ്കര റിലേറ്റഡ് ആണ്, ഫ്ലൂറൈഡ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു കൺസ്യൂമിങ് 0.7 to 1.2 ppm, there will be prevention of dental caries without any dental അല്ലെങ്കിൽ skeletal fluorosis, because that was ideal limit. Okay, and if you're consuming 1.5 to 3 ppm, we are consuming it for a period of 5 to 10 years or more, there will be dental fluorosis in milder form. Okay, ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക, and what are the after effects പഠിക്കുക. Okay, so 1.5 to 3 ppm, 5 to 10 years results in dental fluorosis. If you consume more than 4 to 8 ppm over 15 to 20 years ആണെങ്കിൽ dental fluorosis severe ആയിരിക്കും, but skeletal fluorosis will be in its milder form. If we are consuming more than 8 ppm of fluoride for a period of 5 to 10 years, both will be in the severe form. That is, skeletal fluorosis will be severe and dental fluorosis will also be severe. So അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഫ്ലൂറൈഡ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും. അതായത് 8 ppm ഒരു 5-10 കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദ വാട്ടർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ 8 ppm of fluoride, if you're consuming it for continuous 10 years, it can result in severe form of dental fluorosis as well as skeletal fluorosis. So അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഇതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സും. ആൻഡ് നൗ we are moving to the benefits or mechanism of action of fluorides. Okay, two major പ്രൈമറി ബയോകെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ഡീമിനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട്സ് റീമിനറലൈസേഷൻ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺസ് into, and it converts hydroxyapatite crystals into fluorapatite. So അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം. പ്രൊമോട്ട്സ് റീമിനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓഫ് ടൂത്ത് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ഡീമിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ടൂത്ത്. അതാണ് hydroxyapatite to fluorapatite. Next is they reduce the ability of the oral bacteria to produce acid from carbohydrates and hence inhibits plaque formation.
So it also inhibits plaque formation. So dental caries, plaque dental caries ellam interrelated alle. So it reduces the ability of the oral bacteria to produce the acids. Okay, then it strengthens the enamel before and after tooth erupts. അതിൻ്റെ സർഫസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം അൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ, ഇനാമലിനെ തന്നെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും, പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഇനാമലിനെ. ഓക്കെ, so now we are moving to the safety aspects of fluoride in caries prevention. Okay, we should be very careful when we are giving fluoride to children. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി എല്ലാം. And also in 1963, WHO had recommended the optimum levels of fluorides for drinking water as 1 ppm. ഒരു ppm ആയിട്ട് നമ്മൾ WHO advise ചെയ്തു. Okay, the average daily intake of fluoride from all sources for adults, എല്ലാ സോഴ്സസും ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫുഡും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അഡൽട്ട്സിന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 2 to 2.2 milligram per kilogram ബോഡി വെയ്റ്റ്, ആൻഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1.2 milligram. അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ 2 to 2.2 ആൻഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ് ഈസ് 1.2. That is a safe aspects, okay, safety aspects of fluoride. Now we are moving to the optimum fluoride levels. So optimum fluoride levels, it depends upon the temperature. Okay, so in cold climate, the recommended fluoride levels 1.2 ppm, extremely hot climate laanengi 0.7 ppm, moderate climate laanengi 1 ppm. Okay, so ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മോട്ടലിംഗ്. അപ്പം ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിനകത്ത് 0.7 ppm ആണ് ഒപ്റ്റിമം ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ടർ കുടിക്കുന്ന കൂടുതലായത് കാരണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റിമൽ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷന് നമുക്കൊരു ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ derive it from a particular formula or a particular equation which is given by Gallagher and Vermeulen, that is known as Gallagher and Vermeulen's empirical formula. Okay, idum important aanu, questions കാണാറുണ്ട്. So according to this, based on the daily fluid intake, body weight and temperature, E എന്ന് പറയുന്നത്, okay, that is fluoride concentration F is equal to 0.34 by E ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനോട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര ഫ്ലൂറൈഡ് പി പി എം ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇ? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.038 പ്ലസ് 0.0062 ഇൻറ്റു ടി. അത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വി ഹാവ് ടു ഓൺലി ഗീവ് എ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് അവിടെയുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻഹീറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഫാരൻഹീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗലാഗൻ ആൻഡ് വെർമിലിയൻ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂറൈഡ് എത്രയാണ് ഈ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദറ്റ് നെയിം ഗലാഗൻ ആൻഡ് വെർമിലിയൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദറ്റ് ഫോർമുല. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടോക്സിക് അല്ലേ. സോ ടോക്സിസിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക്. അക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സഡൻ ആയിട്ട് കുറേ അറിയാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിസൾട്ട് ഇൻ അക്യൂട്ട് ടോക്സിസിറ്റി. ക്രോണിക് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലങ്ങളോളം ഇഫ് യു കൺസ്യൂമിങ്, അതായത് ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാലവും വെള്ളം തന്നെ കുടിച്ച് ഇവൻച്വലി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഫ്ലൂറോസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോക്സിസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, സർട്ടൻലി ലീത്തൽ ഡോസും സേഫ്റ്റി ടോളറേറ്റഡ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ടോക്സിക് ഡോസ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ്. certainly lethal dose എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായാലും തട്ടിപ്പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് certainly lethal dose. So that is like 32 to 64 milligram fluoride per kilogram body weight. So CLD is 30 to 64 milligram fluoride. അത്രയും കഴിച്ചാൽ തട്ടിപ്പോവും, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. 32 to 64 milligram fluoride per kilogram body weight and safety tolerated dose, അതല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ടോക്സിക് ഡോസ്, ടോക്സിക് ആണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് 8 to 16 milligram fluoride per kilogram. സോ പി ടി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിബിൾ ടോക്സിക് ഡോസ്, രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മിനിമം ഡോസ് ദാറ്റ് കുഡ് കോസ് ടോക്സിക് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ട്രിഗർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ജീവിക്കാൻ, വേഗം ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് escaping. So that is what PTD and CTD says. Just by heart those values 32 to 64 8 to 16. Next is routes of administration of fluorides. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. സോ ആ ഹിസ്റ്ററി ഇസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ. ഓക്കെ, സോ റൂട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെയിൻ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് ടോപ്പിക്കൽ. ഓക്കെ, സോ സിസ്റ്റമിക്കിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ. സോ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷനിൽ വി ഹാവ് studied in detail the history,
അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ ആക്ച്വലി വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാം. കാരണം പിന്നെയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ പ്ലാൻസും സ്റ്റഡീസും ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ് മസ്കിഗണും മിഷിഗണും അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവമൊക്കെ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ കവർ ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so water fluoridation is a systemic method. Then salt fluoridation, milk fluoridation, we have fluoride tablets and fluoride drops. Systemic എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നേരെ ബോഡിക്ക് അകത്തേക്ക് ലൈക്ക് ത്രൂ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട്. ഓക്കെ, ടോപ്പിക്കൽ ഇസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് പെരിഫറൽ, ടോപ്പിക്കലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടോപ്പിക്കൽ, നമ്മൾ സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് സിസ്റ്റമിക് ആൻഡ് ടോപ്പിക്കൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ടോപ്പിക്കൽ ഈസ് ലൈക്ക് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ്, സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ്, അസിഡിലേറ്റഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഫ്ലൂറൈഡ് വാർണിഷ് വി ഹാവ്, ദെൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഡെൻട്രിഫൈസസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് മൗത്ത് റിൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സിസ്റ്റമിക്കിലേക്ക് പോവാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, so we start with water fluoridation. So water fluoridation is what? The upward adjustment of fluoride ion in public water. നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ we are increasing the fluoride concentration to 1 ppm. So that is what upward adjustment of fluoride ion in public water supply in such a way that the concentration of fluoride ion in water may be consistently maintained at 1 ppm to prevent dental caries with minimum possibility of causing dental fluorosis. മനസ്സിലായി? അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലർസ്പാർ. ഓക്കെ, ദെൻ വി യൂസ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ്, വി ക്യാൻ യൂസ് സിലിക്കോ ഫ്ലൂറൈഡ്, വി ക്യാൻ യൂസ് സോഡിയം സിലിക്കോ ഫ്ലൂറൈഡ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോസിലിസിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അമോണിയം സിലിക്കോ ഫ്ലൂറൈഡ്. ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. സോ ഈ 4 കുറച്ച് പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഫ്ലർസ്പാർ ആവാം, ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോസിലിസിക് ആസിഡ് ആവാം, സോഡിയം സിലിക്കോ ഫ്ലൂറൈഡ് ആവാം, സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് ആവാം, അമോണിയം സിലിക്കോ ഫ്ലൂറൈഡ് ആവാം. ഓക്കെ, സോ പേര് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷനിൽ ഇത്രേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ? വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. അല്ലാണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ് കലക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട്, കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തില്ലല്ലോ. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇന്ത്യ ഡസൻ ഹാവ് എ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ആകെ 30% ആൾക്കാർക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 70% ആൾക്കാർക്കും, ചിലർക്ക് വെള്ളം തന്നെ ഇല്ല, ചിലരെല്ലാം, ബാക്കി എല്ലാവരും കിണറ്റുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ആർ കൺട്രി, ഇൻ ആർ ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദിസ് ഓൾവേസ്. സോ അനദർ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഡെലിവറി സ്കൂൾ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ. അവിടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് community water fluoridation, wherever it is not possible, we are fluoridating school water. Okay, so the concentration of fluoride is 4.5 to 6.3 ppm. It is greater than കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ. അവിടെ 1 ppm ആയിരുന്നു, ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. വൈ? സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ വരണമെന്നില്ല, ദ വിൽ ബി വെക്കേഷൻ, ദ വിൽ ബി ഹോളിഡേയ്സ്. സോ വി ഹാവ് ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ആബ്സെൻറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. സോ നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സ്കൂൾ വാട്ടർ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഇസ് 40 to 50% reduction in DMFT. And the first investigation, the first study was done in 1954 in Virgin Islands, and it was not satisfactory actually. So our pair orthaka Virgin Islands in 1954. Okay, and in 1965 Horowitz et al have done a study, and there was 22% less DMFT in the fluoridated school compared to other school. Okay, so eppoഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട സ്കൂൾ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ്റെ concentration of fluoride, that is always greater, it is 4 to 5 ppm. Next we are moving to salt fluoridation. Okay, salt fluoridation, the author is Westby in the year 1961 since 1955. Okay, and the concentration is what you are giving is 90 milligram fluoride per kilogram. So other recently it has raised to 200, 250, 350 okay ആയിട്ട് raise ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, and there was 30% reduction in DMFT. Okay, so countries that have been using salt fluoridation is Colombia, Hungary, Mexico and Switzerland. So what are the advantages of salt fluoridation? It is very good in developing countries where a centralized water supply is not present. So in India it is actually good. Okay, and it has a choice. Salt vendavarku edutha madi, allathavarku salt edukanda. It is not like water. Water is like there is no choice. We have to always take water. Okay, so it is inexpensive and individuals can reject it. Okay, that is the main advantage. Then disadvantage, it is fluoride salt consumption is lowest when need for fluoride is more. That is early years of life il nammal adhigam upponnum kodukkilla. So that is like
ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദ കറൻറ്റ് വ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് എ സോൾട്ട്. Okay, so now we are moving to milk fluoridation. ഇതിൻ്റെ ഓതർ ഓർത്തിരിക്കണം, വെസ്പി, and it's pioneered in Switzerland. Next, milk fluoridation. So milk either in the form of a liquid or powder, and compounds നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡോ ഡൈ സോഡിയം മോണോഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റോ ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ കേരീസ് പ്രിവെൻഷൻ എഫിഷ്യൻസി റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് 40 to 50% റിഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹു വാസ് ദ ഓതർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫ്ലൂറിഡേഷൻ? He is Ziegler. He is actually a pediatrician in Switzerland in the year 1956. Okay, so author orka year ആലോചിക്കുക. Okay, now we are moving to fluoride supplements. നമ്മൾ systemically we have finished water, we have finished milk, we have finished salt, and now we are moving to fluoride tablets, drops and lozenges. Okay, so it can be either in the form of sodium fluoride അല്ലെങ്കിൽ APF, acidylated phosphate fluoride. പല ഡോസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. 2.2 മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഉണ്ട്, 1 മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഉണ്ട്, 0.5 മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡോസേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫോർ ദ പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൻ ബൈ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്ട്രി. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഈ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ബെറ്റർ യു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പം 0 മുതൽ ബർത്ത് മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ദേ ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലെസ് ദാൻ 0.3, they can be given 0.25 milligrams of fluoride supplement. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക? അപ്പം ഒരു 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹു ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ലെസ് ദാൻ 0.3 ppm of fluoride, how much amount of fluoride supplement you can give? അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 2 ഇയേഴ്സിന് നമ്മൾ 0.3 ലെസ് ദാൻ 0.3 ppm ഫ്ലൂറൈഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് 0.25 milligram ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ അത് 2 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക്, 2 to 3 വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0.3 ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗീവ് 0.5 mg ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്. 3 to 14 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗീവ് 1 mg. ഓക്കെ, if they are exposed to 0.3 to 0.7 ppm of fluoride from birth to 2 years, no need of giving any fluoride supplement. 2 to 3 years ആകുമ്പോൾ ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 0.25 3 to 14 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ 0.5 mg. അതിൻ്റെ നേരെ 0.25ൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0.7 ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം 0.000. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി. എപ്പോഴും ചോദിക്കുക 0.3 to 0.7 ആകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 0.3 ppmൽ വാട്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. ഓക്കെ, സോ 3 to 14 ഇയേഴ്സിന് ഏജ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോസും കൂടാം. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ഡോസാണ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, എപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കുക. ആൻഡ് ഈ ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു topical fluorides. Okay, so systemic fluorides is over. Last one was fluoride tablets, lozenges and drops. So now is topical fluorides. So topical fluorides in the കുറച്ച് categories ഞാൻ പറഞ്ഞു, and it can be broadly classified into professionally applied and self-applied fluorides. Okay, so these are the delivery systems which provide fluoride for local chemical reaction to exposed surfaces of erupted dentition. So they are classified into professionally applied and self-applied. അതായത് പല്ല് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കലി അവർക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ബ്ലഡ് വഴിയല്ല, ജസ്റ്റ് ലോക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി അപ്ലൈഡ് ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സെൽഫ് അപ്ലൈഡും ഉണ്ട്, പ്രൊഫഷണലി അപ്ലൈഡും ഉണ്ട്. പ്രൊഫഷണലി അപ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷൻസ്, അതായത് ഡെന്റിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫ് അപ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ സെൽഫ് അപ്ലൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ആകെ 2 എണ്ണമല്ല, ഫ്ലൂറൈഡ് മൗത്ത് റിൻസസും ഫ്ലൂറൈഡ് ഡെൻഡ്രിഫൈസസും. ബാക്കി എല്ലാം പ്രൊഫഷണലി അപ്ലൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രൊഫഷണലി അപ്ലൈഡിൽ ആദ്യം നമുക്ക് 3 ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ്, അസിഡുലേറ്റഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൈനിയർ ഇത് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് പൈനിയർ, ഹു വാസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് പൈനീഡ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് topical application of sodium fluoride was BB. It was in the year 1942. He repeated the application of sodium and potassium fluoride, and he found out that there was an incidence of reduction in dental caries. Okay, ഈ 3 കോമ്പൗണ്ടും it is available as aqueous solution, gel, prophylactic paste and dental varnish ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് 3 എണ്ണത്തിന്
കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം, ക്വിക്ക് കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫുൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സിൻ്റെ ഹാഫ് കഴിഞ്ഞു. സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡും കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡും കഴിഞ്ഞു, APFും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഓരോ കോളം വൈസ് ഞാൻ വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്. ഇപ്പോൾ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് എപ്പോഴും 2% ആണ്, സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ് 8% ആണ്, APF ഇസ് 1.23%. ഓക്കെ, ഇനി 2%നകത്ത് എത്ര PPM ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So 2%നകത്ത് we have 9,200, and stannous fluoride we have 19,500, and acetylated phosphate fluoride we have 12,300. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ PPM ഉള്ളത് ഇൻ സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്, ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് PPM in which topical fluoride? It is 19,500, that is in stannous fluoride when compared to sodium fluoride and APF. ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ സോഡിയം നമ്മൾ ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ മേ ബി പ്രോബബ്ലി ഹാവ് അപ്ലൈഡ്. നമ്മളൊരു ട്രേയിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെ അപ്പറും ലോവറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് വായ കടുപ്പിച്ച് പിടിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്. അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് 4 വീക്ക്ലി ഇൻ്റർവെൽസിനകത്ത് 3, തേർഡ് ഇയറിലും മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലും 7ാമത്തെ വയസ്സിലും 11ാമത്തെ വയസ്സിലും 13ാമത്തെ വയസ്സിലും 4 വീക്ക്ലി ഇൻ്റർവെൽസിലായിട്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ 4 times ഓരോ വയസ്സിലും 4 തവണ പോകണം. So 4 weekly intervals at 3, 7, 11 and 13 years. So it is otherwise known as Knudsen's technique. Stannous fluoride biannual application ആണ്. Okay, 1 or 2 times per year. Similarly APF also 1 or 2 times per year. Okay, ഇനി ഈ നമ്മൾ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് we will call it as Knudsen's technique, and stannous fluoride is otherwise called as Mueller's technique, and APF solution is known as Brudivol's solution. Okay, so taste എന്ന് പറയുന്നത് sodium fluoride is bland, it is almost acceptable, and stannous fluoride is disagreeable taste ആണ്, അത് ഒരിക്കലും ഭയങ്കര unpleasant taste ആണ്, and it has got metallic taste sensation, and APF is like slightly acidic. Sodium fluoride is stable, stannous fluoride is unstable, and APF is always stable in a plastic container. Okay, so as I told earlier, sodium fluoride doesn't cause any tooth pigmentation, stannous fluoride it causes, and APF also doesn't cause. Gingival irritation is not caused by both NAF and APF, but occasionally it is caused by stannous fluoride. Okay, the effectiveness is like 29% of reduction in dental caries by sodium fluoride, 30% reduction by stannous fluoride, and APF shows 28% reduction. Okay, so ഈ ടേബിൾ മൊത്തം തറവായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഫൈൻ വിത്ത് ലൈക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് നോക്കാം. Okay, sodium fluoride, it is available both in powder and liquid form. The compound recommended for use is 2% solution. So first we have to dissolve 2 grams of sodium fluoride powder in 1 liter of distilled water. Okay, അപ്പം ഇത് ഈ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡിനകത്ത് ചോക്കിംഗ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പെക്യൂലിയർ ഫിനോമിനൻ കാണും. സോ ചോക്കിംഗ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പൗഡറും ലിക്വിഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. സോ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫെർദർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് fluoride from the topical fluoride to react with hydroxyapatite, and hence further entry of fluoride ions avada block ചെയ്തു വെക്കും. Okay, so calcium fluoride it will eventually block the entry of fluoride ions, so that it is termed as choking off effect, and as a result fluoride ions പതുക്കെ ലീച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ കാണുന്നത് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ്. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. It is not stable, it becomes cloudy when it is exposed to air because of the formation of tin hydroxide. Okay, Mueller et al. Recommended fresh solution of stannous fluoride be prepared before each patient. Okay, and it is prepared by dissolving 0.8 grams of 1 capsule of stannous fluoride dissolved in 10 ml of distilled water in a plastic container. ഇനി നമുക്ക് APFൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. Like 20 grams of sodium fluoride in 1 liters of 0.m phosphoric acid like add. To this we are adding for 50% of hydrofluoric acid, okay, to maintain the pH at 3. Okay, and this solution is known as Brudivold solution. നമുക്ക് ജെല്ലോ ആയിട്ടും APF ഉണ്ടാക്കാം,
അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഥൈൽ സെല്ലുലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ഈഥൈൽ സെല്ലുലോസോ ആഡ് ചെയ്യും ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസിസ്റ്റൻസി. Okay, so now we can see what are the advantages and disadvantages. So sodium fluoride is highly acceptable and it is stable if stored in a plastic container. Stannous fluoride, its procedure frequency is like biannual or once in a year, so recall appointments are very less. APF, it is like acceptable in taste, it is stable in stored in a plastic container, and similarly the procedure frequency is like biannual, so it is easy for the patient. And what are the disadvantages of topical fluorides? As I told, NAF requires 4 visits. SNF in a metallic taste and it is not stable. It causes tissue irritation, staining of the restorations, and we have to prepare it freshly before applying to each patient. Okay, so usually we use APF 1.23% acidylated phosphate fluoride. Okay, ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഇതിൻ്റെ PPM എന്തായാലും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ NAF is 9200, stannous fluoride is 19500 and APF is 12300. ഓക്കെ, 12300 ഓർക്കാൻ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പെർസെൻറ്റേജ് 1.23% ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 12300 ആണ്. 123 അവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി രണ്ടും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് SN-ഉം സ്റ്റാനസും APF-ഉം ബൈആനുവൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് 4 times അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ്, ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡിനാണ്. ആൻഡ് ചോക്കിംഗ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് ഇസ് സീൻ വിത്ത് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് preparation. Okay, so now we are moving to fluoride varnishes. So it is another category of topical fluorides. There are 3 types: Durafat, Fluor Protector and Carex. So we are now going to Durafat. So it is the first fluoride varnish in Germany. Okay, it is a viscous yellow material containing 22600 ppm, 22,600 ppm of fluoride as sodium fluoride in a neutral colophonium base. So that is like sodium fluoride varnish containing 2.26% of fluoride in organic lacquer. So ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. What is the concentration of Durafat? It is like 2.26 fluoride in an organic lacquer, and it was the ppm is 22,600 ppm of fluoride. So അടുത്തത് Fluor Protector ആണ്. So Fluor Protector is a clear polyurethane based product containing 7,000 ppm of fluoride from an organic compound, that is difluorosilane. So it is like silane fluoride with 0.7% of fluoride in a polyurethane based lacquer. From Durafat in the concentration 2.26% ആയിരുന്നു. Fluor Protector 0.7 ആണ്. 0.7 in a polyurethane based lacquer. Okay, so avade 22,600 and here it is 7,000 ppm. So 2.26 ഉം 7,000 ഉം 2.23% of fluoride ഉം here 0.7% of fluoride ഉം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ എന്താണ് അതെന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഡൈഫ്ലൂറോസിലേൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇൻ എ പോളിയുറത്തേൻ ബേസ്ഡ് ലാക്കർ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാരക്സ്. കാരക്സ് കണ്ടെയ്ൻ വെരി ലോ ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാൻ ഡ്യൂറാഫാറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് 1.8% ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്. അപ്പം 3 ഫ്ലൂറൈഡ് വാർണിഷസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത്: ഡ്യൂറാഫാറ്റ്, ഫ്ലൂർ പ്രൊട്ടക്ടർ ആൻഡ് കെയർസ്. Among the 3, the highest fluoride concentration is seen in Durafat with 22,600 ppm of fluoride. Okay, and now we are moving to the effectiveness of Durafat and Fluor Protector. Let us compare the effectiveness. So Durafat has an effectiveness in the permanent dentition of 30 to 40% reduction in dental caries, and in primary it is 7 to 44%. ഇത് അങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ചോദിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ഏതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലൂർ പ്രൊട്ടക്ടർ ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ reduction in caries rate of 1 to 7%, and Carex is almost equivalent to Durafat. And now let us see what are the techniques in application of a Durafat. So first we have to do oral prophylaxis, and teeth are dried, but it is not isolated with cotton rolls, and application is done on lower arch and then on the upper arch, and the patient is asked to keep the mouth for 4 minutes, and patient is not asked to eat or drink hard foods until the next day. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഒരു ബ്രഷിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പല്ലാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലൂറൈഡ് വാർണിഷ് ടെക്നിക്, ആൻഡ് റെക്കമെൻഡഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ബൈആനുവലി, ദാറ്റ് ഈസ് twice in a year. And next we are moving to the self-applied topical fluorides. So we have finished professionally applied topical fluorides. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 3
sodium fluoride, stannous fluoride, APF പഠിച്ചു, and we have learned about fluoride varnish, and now we are moving to professionally applied, that is mouth rinse, dentrifices and gels. Okay, let's learn about dentrifices. Okay, it was initiated in 1955. The first recognized dentrifice by FDA was stannous fluoride dentrifice, and the first fluoride dentrifices was accepted by ADA in 1964. Okay, ഈ stannous fluoride ആണ് first formed dentrifice എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. Now we can see what are the types of other types of fluoride dentrifices. So there are sodium fluoride dentrifices, stannous fluoride, monofluorophosphate, amine fluoride, and hexafluorozirconate dentrifices. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കണം. കാരണം which among the following is a component is a type of dentrifice എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം APF തരും, SNF തരും. അപ്പം ഇത് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെൻട്രിഫൈസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ മോണോഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഡെൻട്രിഫൈസിൻ്റെ കമ്പോസിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോണോഫ്ലൂറോഫോസ്ഫേറ്റ് ഡെൻട്രിഫൈസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1940s ഇൻ ഒസാഗ് മഹോയിങ് കമ്പനി ഇൻ ഒക്കാലോമ. ഓക്കെ, സോ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. സോ മോണോഫ്ലോറ ഡെൻട്രിഫൈസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിൻസ് 1980. ഓക്കെ, സോ ദ റെക്കമെൻഡഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഡെൻട്രിഫൈസ് യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏജ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ബിലോ 4 years നോക്കാം, ദെൻ 4 to 6 years ഉണ്ട്, ദെൻ വി ഹാവ് 6 to 10 years ഉണ്ട്, then about 10 years ഉണ്ട്. Okay, so below 4 years fluoride toothpaste is not at all recommended. Okay, നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 4 to 6 years ആകുമ്പം ബ്രഷിംഗ് വൺസ് ഡെയിലി വിത്ത് എ ഫ്ലൂറൈഡ് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൈസ് വിത്തൗട്ട് എ ഫ്ലൂറൈഡ് പേസ്റ്റ് ഇസ് എനഫ്. 6 to 10 years ആകുമ്പം ട്വൈസ് ഡെയിലി വിത്ത് എ ഫ്ലൂറൈഡ് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺസ് വിത്തൗട്ട് എ ഫ്ലൂറൈഡ് പേസ്റ്റ്, ആൻഡ് 10 years and above we have to brush twice daily with the fluoride toothpaste. അതായത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസ്, അതായത് അഡൽട്ട് ആയിട്ട് 10 yearsന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻക്ലൂഡിങ് അസ്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വി ഹാവ് ടു ബ്രഷ് ട്വൈസ് ഡെയിലി വിത്ത് എ ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്. 6 മുതൽ 10 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ twice daily with a fluoride toothpaste and once without a fluoride toothpaste. And 4 to 6 years, they have to brush once daily with a fluoride toothpaste and twice without a fluoride paste. Okay, 6 to 10, 4 to 6 confused avardu. Clear? So next we are moving to fluoride mouth rinse. So fluoride mouth rinse, it was pioneered by Bibi in 1946. പേര് ഓർത്തിരിക്കണേ, ബിബി. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലൂറൈഡ് മൗത്ത് റിൻസസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻ mid 1960s they have formulated a bi-weekly administered fluoride mouth rinse with a concentration of 0.2% of sodium fluoride in it. Sodium fluoride ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓഫ് 1900 ppm ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്. അപ്പം ബൈ വീക്ക്ലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മൗത്ത് റിൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാസ് 0.2%. ദെൻ ഫർദർ മോർ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡോസേജ്, ഡെയിലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മൗത്ത് റിൻസും കൊണ്ടുവന്നു. ദാൻ ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വാസ് 0.05% ഓഫ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ്, ദറ്റ് ഈസ് 230 ppm ഫ്ലൂറൈഡ്. അത്രയും ഫ്ലൂറൈഡ് അതിനകത്തുണ്ട്. And it gave more caries protection compared to bi-weekly. So the effectiveness was 20 to 50% reduction in dental caries. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബിബി എറ്റാലാണ്. He was the person who pioneered, and there are two concentrations available, 0.05 bi-weekly and 0.2% daily, and daily application of mouth rinse was most effective. Clear? Let us learn about the toxicity of fluorides. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിഗാർഡിങ് ടോക്സിസിറ്റി അല്ലേ. സോ ദർ ആർ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ടോക്സിസിറ്റി. സോ അക്യൂട്ട് ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ when a single large dose of 2.5 to 5 grams of fluoride is ingested accidentally. So that results in acute toxicity. Chronic is more than optimum level of fluoride has been exposed for a longer duration. So that is the difference between acute and chronic. പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ഡോസ് എടുക്കുന്നത് അക്യൂട്ടും ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രോണിക്കും ആണ്. ഓക്കെ, so chronic toxicity always results either in dental fluorosis or skeletal fluorosis. So if the consumption of fluoride was 2 to 8 ppm for a period of 10 years or more, or less than 10 years, it will result in dental fluorosis. And if more than 8 ppm is consumed for a period of 10 to 20 years of any age, results in skeletal fluorosis. And we'll see the symptoms of fluoride toxicity. Okay, so fluoride acts in 4 general ways. When the fluoride salts contact with the moist skin or mucous membrane, അതായത് direct contact വരുമ്പം it will cause chemical burn because due to the presence of hydrofluoric acid.
Then it is a protoplasmic poison. It inhibits certain kinds of enzymes. It binds to the calcium that is needed for the nerve action, and it can causes hyperkalemia, that is increased potassium concentration, which can leads to cardiotoxicity. Okay, then following the ingestion of fluoride, nausea and vomiting can occur. Due to the production of hydrofluoric acid, it causes irritation to the stomach as well, and it can result to muscle tetany. And it is accompanied by abdominal cramps and pain. Okay. Then finally, hypocalcemia and hyperkalemia intensity results in either coma, convulsions, or cardiac arrhythmias, and finally can leads to death. അപ്പോൾ ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ഇതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. Then we'll move to the treatment of fluoride toxicity. ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഇൻഡ്യൂസ് വോമിറ്റ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കേസിൽ വി ഷുഡ് ഗിവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോമിറ്റിംഗ്, അതായത് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം പുറത്തേക്ക് വരുത്തിക്കണം. Then protection of stomach of binding fluoride with orally administered calcium. Calcium has got higher binding attractive property വിത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് കോംപ്ലക്സ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അധികം അത് അബ്സോർബ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മിൽക്ക് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ടോക്സിസിറ്റിയിൽ കൊടുക്കാം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ വിത്ത് IV കാൽഷ്യം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്ലൂറൈഡ് ടോക്സിസിറ്റി വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ്. Safe lethal dosum, certainly lethal dosum we have already discussed. Now we are moving to fluorosis. So what is a fluorosis? It is a non-reversible, incurable disease, weakening with skeletal structure caused by high levels of fluorides in water. And also it is either the hypomineralization or hypermineralization of the enamel due to the chronic ingestion of the fluoride during the early phase of tooth development. So that is also definition of fluorosis. I think we have discussed it in the indices. So it can be classified into skeletal and dental fluorosis. Skeletal fluorosis in the definition ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത്. Okay, affecting the skeletal structure. Okay, dental fluorosis എന്ന് പറയുമ്പോൾ hypermineralization or hyperplasia of the enamel. Okay, that is what dental fluorosis means. Skeletal fluorosis, we have discussed earlier, when a water fluoride level over 8 ppm is consumed for a longer period of time. It is characterized by increased X-ray density of trabecular bone, spine and pelvis, and there will be increased thickening of long bone cortices due to endosteal and periosteal apposition. അതായത് ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാജുവലി അവിടെ കൂടുകയാണ്. അപ്പം ട്രബക്കുലർ ബോണിൻ്റെ ചുറ്റും ലോങ് ബോണിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ ബോൺ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് കേസസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിഗമെൻറ്റ്സ് കോസിങ് ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ്. ഇതൊക്കെയാണ് സ്കെൽറ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ, other effects is like gastric complaints. It causes osteosclerosis, exostosis of long bones, vertebrae, flat bones, and often it is misdiagnosed as osteoarthritis. Okay, ഈ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഏർലി കേസസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം, ലേറ്റ് കേസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, വെൻ ദർ ഇസ് ഏർലി കേസസ് ദർ വിൽ ബി വേക്ക് പെയിൻ ഇൻ സ്മോൾ ജോയിൻറ്റ്സ്, knees and joints of spine, and in later cases there will be stiffness of spine and limitation of movement, and in advanced cases it can cause us kyphosis, difficulty in walking due to stiffness and partly due to neurological lesions. And you have heard this term crippling fluorosis. ഇല്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോ ക്രിപ്ലിംഗ് ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോൺ ഡിപ്പോസിഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് cause stiffness in bones and joints and finally immobilizing the patient. അതാണ് ക്രിപ്ലിംഗ് ഫ്ലൂറോസിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് തീരെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കെൽറ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസിൻ്റെ സിംറ്റംസ്. ഡെൻ്റൽ ഫ്ലൂറോസിൻ്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറോസിസ് ഇൻ പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ടീത്തിനെയാണ്, ദാൻ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻ ബോത്ത് മാക്സില ആൻഡ് മാൻഡിബിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് സിമെട്രിക്കലി വിത്തിൻ ദ ആർച്ച്. And the order of seeing most common occurrences, first is premolar greater than second molar. Premolar ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ occurrence, followed by second molar, maxillary incisor, canines, first molar and mandibular incisors. premolarലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ occurrence വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ premolars ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൂത്ത് ടു ഇറപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി. അപ്പം ആ കാൽസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലൂറോസിസ് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചാൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഫ്ലൂറോസിസിൻ്റെ സ്കോർ എടുത്തു കഴിയുമ്പം പ്രീമോളറിനായിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ കാൽസിഫിക്കേഷനും ഇറപ്ഷൻ്റെയും പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേറ്റായിട്ട് കാൽസിഫിക്കേഷൻ ലേറ്റായിട്ട് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രീമോളേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് ടൂത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ്
fluorosis. Okay. And distribution of fluorosis in primary dentition, okay, exhibit less fluorosis compared to permanent successors. Primary less fluorosis ആണ്. The assessment of fluorosis is difficult in primary dentition because കാരണം ഇനാമൽ ഓൾറെഡി തിന്നാണ്, ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് മോർ വൈറ്റിഷ് അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂറോസിസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു നമ്മുടെ നോർമൽ അപ്പിയറൻസ് ആണോ. ഓക്കെ, then incremental lines is often lacking or less pronounced than the permanent teeth. അത് പെർമനൻറ്റ് ടീത്തിനേക്കാളും കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലൈൻ പാച്ചസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ആൻഡ് ദ റീസൺസ് ഫോർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ലെസ് ഫ്ലൂറോസിസ് ഇൻ പ്രൈമറി ഡെൻറ്റീഷൻ ഇസ് പ്ലാസൻഡ, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രായൂട്ടറൻ ടൈമിൽ 70% അതിനെ കടത്തി വിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സെലക്റ്റീവ് ബാരിയർ, ഓൺലി 70% മാത്രമേ കടത്തി വിടുള്ളൂ. അതായത് മെറ്റേണൽ ബ്ലഡിനെക്കാളും ഫ്ലോറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫീറ്റസ് ബ്ലഡിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് പാർഷ്യൽ സെലക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആയിട്ട് പ്ലാസൻഡ ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ വൈ ഫ്ലൂറോസിസ് ഇസ് ലെസ് പ്രിവലൻറ്റ് ഇൻ പ്രൈമറി ഡെൻറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രൈമറി ടീത്ത് ഒക്കേഴ്സ് ബിഫോർ ബർത്ത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ബർത്തിന് മുന്നേ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വരുന്ന എക്സ്പോഷറിൽ അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ മെച്ചുറേഷൻ ഇസ് ഷോർട്ടർ. ഇനാമൽ മെച്ചുറേഷൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പ്രൈമറി ഡെൻറ്റീഷൻ്റെ ഷോർട്ടർ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ തിന്നർ ഇനാമൽ. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെയാണ് റീസൺസ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലൂറോസിസ്. ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂറോസിസ് വന്നിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, so we can either do bleaching, we can make a crown, or we can do veneers and laminates and composite restorations. But I'll tell you, this is not the ideal treatment for ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫ്ലൂറോസിസ് വിൽ ബി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ വിൽ സീ അബൌട്ട് ദ ഫ്ലൂറോസിസ്, എൻഡമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് for fluorosis. You can see Jammu Kashmir. Okay, we'll start from south. Kerala it is most seen in Alappuzha region, Tamil Nadu, more or less എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ എൻഡമിക് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ബെൽറ്റ് ഓഫ് കർണാടക കവറിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് ഗുൽബർഗ, റായ്ചൂർ, ബെല്ലാരി, ചിത്രദുർഗ, തുംകൂർ, കൊലാർ, ആൻഡ് വൺ ഇസ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് കർണാടക. ഓക്കെ, കർണാടകയിൽ കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ കേരള ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി സീൻ അറൌണ്ട് നിയർ ടു ആലപ്പുഴ. Okay, then we are moving to the prevention of fluorosis. So prevention of fluorosis is the first important prevention is changing the source of water, drinking water ന്റെ സോഴ്സ് മാറ്റണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡീഫ്ലൂറിഡേഷൻ, അതായത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഉള്ള നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. ഡൗൺവേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ. So അതാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ്. So we have to learn about defluoridation. So what is defluoridation? It is a downward adjustment of concentration of fluoride ion in the public water supply in such a way that the concentration of fluoride in water is maintained constantly at 1 ppm. അപ്പോൾ 1 ppm ആക്കി അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 1 ppm we have to adjust it downward to reduce the concentration, or otherwise it is known as removing the process of removing excess fluoride present in water supply. Okay, so we can see the defluoridation methods. So there are two methods. One is based on ion exchange process or adsorption. അതായത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു അയൺ ആണ്, അതിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വേറൊരു അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് സർഫസസിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ ഒഴിക്കുക. സോ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയും. ഫ്ലൂറൈഡ് ആ സർഫസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സർഫസിലുള്ള നല്ല അയൺ തിരിച്ചും വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അഡ്സോർപ്ഷൻ, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ സർട്ടൻ അഡീഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഡ്യൂറിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നൽഗോണ്ട ടെക്നിക്. Okay, so in India, the first defluoridation plan was taken by NEERI, that is National Environmental Engineering Research Institute at Nagpur in 1961. Okay, this is very important. So NEERI ആണ് initiate ചെയ്തത്, and that is chemical method is known as Nalgonda technique, which was initiated in 1961 by NEERI. So it involves addition of aluminum salts, lime, bleaching powder, followed by rapid mixing, flocculation, sedimentation, filtration and disinfection. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ അലുമിനിയം സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് alum, followed by addition of lime, then bleaching powder, followed by the steps, that is rapid mixing, flocculation. ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യുക, then flocculation, അതായത് ക്ലൗഡി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുക, ദെൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ, അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്യുക, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫിൽറ്റർ, ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് നൽഗോണ്ട ടെക്നിക്. So this aluminium salts is added in the form of aluminum sulfate, or a combination, or a chloride, or in combination of two. Dose of lime is 1/20th dose of aluminum salt, and lime facilitates dense flocks for rapid settling,
and the bleaching powder and the last disinfect ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we are giving 3 milligram per liter. So ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. റാപ്പിഡ് മിക്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ it helps in thorough mixing of the chemicals, and next is flocculation. Flocculation is a gentle agitation and as a result of flocculation there will be formation of a combination of polyhydroxy aluminum complex, okay, along with fluoride. Adana flocculation, and it also helps in removing the turbidity, color, odor, etc. Then bacterial load also will be reduced. Then what is the purpose of lime? So lime ensures that the residual aluminum does not remain in the treated water. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈമും അലുമിനിയം കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അതങ്ങ് പൊക്കോളും. So after flocculation we have to sediment it out. So it permits settling of the flocks loaded with fluorides and other impurities. So നമുക്ക് fluorides നമുക്ക് settle ചെയ്ത് കിട്ടി. Next is filtration. So that is rapid gravity sand filtration we are doing. അപ്പം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടും, and the pure water we are again disinfected with bleaching powder before distribution. So this is how defluoridation is done. Now we can see what are the salient features of Nalgonda technique. There is no regeneration of media. അതായത് നമ്മൾ സാൻഡ് ഫിൽട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഫിൽട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം വൈറ്റൽ ലെയർ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ഹിയർ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസ്. റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് അലുമിനിയം ആയാലും alum ആയാലും എല്ലാം. And it's also adaptable for domestic use, and it is available in batches as well as in continuous operation ആയിട്ട് Nalgonda technique available ആണ്. So it is the most widely accepted form of method of defluoridation, and it was first implemented in 1961 by Neary. ഓർത്തിരിക്കുക, ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡെന്റിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൂറൈഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലന്റ്. ഓക്കെ, so what is a pit? A pit is a small pinpoint depression which is located at the junction of developmental grooves or at the terminals of those grooves. അപ്പോൾ അതാണ് പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് എ ഫിഷർ? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡീപ്പ് ക്ലെഫ്റ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ ജോയിനിങ് കസ്പ്. അപ്പം പിറ്റ്സും ഫിഷേഴ്സും പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലന്റ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലന്റ്. സോ ഫിഷർ സീലന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ പിറ്റ്സിലും ഫിഷറിലും കൂടുതൽ ഫുഡ് അക്യുമുലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഡെൻ്റൽ കേരീസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ഡെൻ്റൽ കേരീസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വി വിൽ സീൽ യൂസിങ് എ സീലന്റ് ആൻഡ് വി വിൽ കട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഫുഡിനുള്ള സോഴ്സ്, അതിൻ്റെ ആക്സസ് നമ്മൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും വന്ന് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അപ്പം അതിനങ്ങ് സീൽ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലന്റ് ഡസ്. Okay, what is the definition? It is a material applied onto the occlusal surfaces of the teeth in order to obliterate. We are obliterating the occlusal fissures and removing the sheltered environment in which the microorganisms thrive. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈക്രോഓർഗാനിസംസ് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ disturb ചെയ്യാണ്. So that is the ultimate purpose of pit and fissure sealant. Okay, and this definition was given by in 1962 by Gordon. So definitions ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ pit and fissure sealant. So it is very important. And now we can move to the types of pit and fissure sealants. Okay, so according to the chemical structures of monomers, ഇത് ടൈപ്സ് ചിലപ്പം എക്സാമ്പിൾസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് തന്നിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലന്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ പേര് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോണോമേഴ്സ്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോണോമേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ദർ ഇസ് മീഥൈൽ മെത്താക്രിലേറ്റ്, ട്രൈ ഇഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോൾ ഡൈ മെത്താക്രിലേറ്റ് ഉണ്ട്, ബിസ് ഫിനോൾ ഡൈ മെത്താക്രിലേറ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് BPD, ബിസ് GMA ഉണ്ട്, ESP മോണോമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് പ്രൊപ്പൈൽ മെത്താക്രിലേറ്റ് യുറേത്തേൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറേഷൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് UV ലൈറ്റ് ക്യൂ. നമ്മൾ ക്യൂറിംഗ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യൂറിംഗ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂറിംഗ് ലൈറ്റ് UV ലൈറ്റ് ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നുവ ലൈറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ക്യൂർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ക്യൂർ ആണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ കോൺസൈസ് വൈറ്റ്. തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇസ് ലൈറ്റ് ക്യൂർഡ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് ക്യൂർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹീലിയോസീൽ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇസ് ഫ്ലൂറൈഡ് റിലീസിങ് സീലൻസ്. an എക്സാമ്പിൾ ആണ് സീൽറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോഡെന്റ്. സോ 4 ജനറേഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലൻസ് ആർ ദർ. ഫില്ലർ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് അൺഫിൽഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ്. അൺഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, മോർ റിട്ടൻഷൻ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ അബ്രേഡ് ഈസിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലെസ് ഫില്ലർ കണ്ടന്റ്. ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വെയർ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് മേ നീഡ് ഒക്ലൂസൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കളർ. ഓക്കെ, കളർ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ കളേർഡ് ക്ലിയർ ഉണ്ട്, കളേർഡ് ഉണ്ട്, ഒപ്പേക്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കളർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യൂറിംഗ്.
It is classified into autopolymerizing pit and fissure sealant and light cure. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസിലുള്ള പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. UV ലൈറ്റ് ക്യൂർഡ്, ഹീലിയോസീൽ, കോൺസൈസ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ചിലപ്പോൾ APF, സ്റ്റാനസ് ഫ്ലൂറൈഡ്, ഫ്ലൂർ പ്രൊട്ടക്ടർ എന്നൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് തന്നിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പേര് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻ സീലൻ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒബ്വിയസ്ലി. ആദ്യം നമ്മൾ ടൂത്ത് പോളിഷ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രൈ ദ ടൂത്ത് സർഫസ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡു ആസിഡ് എച്ചിങ്. സോ ഇൻ ദ ആസിഡ് എച്ചിങ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ 30 to 50% orthophosphoric acid ആണ്, ആൻഡ് വി ആർ etching it for 20 to 30 seconds. 30 seconds കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകും. 30 seconds we have to etch. Okay, 20 to 30 seconds, and the concentration is 30 to 50% of orthophosphoric acid. ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ആസിഡ് എച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് we have to rinse the tooth, followed by rinsing കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസിൽ പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ we have to apply the sealant. Okay, sealant applied it again, we have to cure it. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ ഒക്ലൂഷൻ, ആൻഡ് വി ഷുഡ് റീകോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവെൻറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറോ. നമ്മളപ്പം അതിൻ്റെ റീകോൾ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും അസസ് ചെയ്യണം. ദർ ഷുഡ് ബി പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റനൻസ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് പിറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷർ സീലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു എട്രോമാറ്റിക് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് നോൺ ഇൻവേസീവ് മെത്തേഡ്, ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി പ്രിവെൻഷൻ അല്ല, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂത്ത് ഉണ്ട്. സോ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രീൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ അല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് കോമ്പണൻ്റ് അല്ല ആക്ച്വലി. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി ട്രീറ്റ് എ ഡെൻ്റൽ ഡീക്കേ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എട്രോമാറ്റിക് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സീസ്. പിന്നെ ഞാനത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡീക്കേ വന്ന ടീത്തിനെ നമ്മൾ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് ടെക്നിക്ക് വഴി, അതായത് എയറോട്ടറോ ബറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഹാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഹൗ വി ആർ restoring it. So that is what a traumatic restorative treatment sees. The two main principles of ART are removing the carious tooth tissues using hand instruments only and restoring the cavity with the restorative material that is usually adheres to the tooth surface, which is probably അല്ല മോസ്റ്റ്ലി വി ആർ യൂസിങ് GIC. ഓക്കെ, GIC ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ട്രോമാറ്റിക് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഹൈ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, ഫ്ലൂറൈഡ് റിലീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പം സോ യൂഷ്വലി വി ആർ യൂസിങ് GIC. അപ്പോൾ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രോമാറ്റിക് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് GIC. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി കോമ്പണൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിക്ചറും കൂടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നോക്കണേ. ആദ്യം വി ഹാവ് ടു ഐസൊലേറ്റ്, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ആക്സസ്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ആക്സസ് കിട്ടി ടൂത്തിലേക്ക്, ആൻഡ് ഇഫ് ക്യാവിറ്റി ഈസ് ഡീപ്പ് ഇനഫ് ആൻഡ് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഈസിലി എക്സ്കവേറ്റ്, നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ്. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്മിയർ ലെയർ എല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ടിങ് GIC മെറ്റീരിയൽ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പ്രസ് ഫിംഗർ ടെക്നിക്ക്. ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രസ് ഫിംഗർ ടെക്നിക്ക് ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ART. സോ ഫിംഗർ കണ്ടോ, 1 2 3 5th ഡയഗ്രാം. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വാസലിൻ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അതങ്ങോട്ട് കോണ്ടൂറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രസ് ഫിംഗർ ടെക്നിക്. ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ എക്സസ്. ഒരു കാർവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് അപ്രോച്ച് ഇൻ എ ട്രോമാറ്റിക് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി വി ആർ ഫിനിഷിംഗ് ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡെൻറ്റിസ്ട്രി പാർട്ട്. ഇനി അതിനകത്ത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ്റെയും സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ്റെയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡെൻ്റൽ കേരീസ്, പെരിഡോണ്ടൽ ഡിസീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പൾസിൻ്റെ ബാക്കിൽ കോളായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഈച്ച് തിങ്? സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ്. ദെൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദെൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട്സ്, just message me. Okay, thank you.